Please do it. I thought I did. Okay. Okay. Hi, everyone. My name is Therissa. I'm an alcoholic. Grateful to be here, grateful to be sober because of a loving God. Thank you so much for inviting me to your meeting. This is a new experience. We are international for sure, all over the world. What a blessing. Um, Bear with me. See how we do this. I always have a share before I share, and that is I'm uncomfortable, and this is awkward, a bit intimidating, um, and even more awkward now because I'm in my phone. Saying something so you can translate. Um, but let's let the flow of God just do what God does. Okay. Take a breath. My sobriety date is March 29, 1990. But for the grace of God, I've been with you for 35 years. This is my first time in the program. I believe it's important to note that there's some of us who come and stay. And I want to welcome all the newcomers. Welcome home. We've been waiting for you. Please keep coming back. And all the old timers, thank you for my life and my sobriety. I see names that I can't necessarily read, but I am curious. If there are any women in the room. I remember years ago in Toronto at an international conference, we talked about in India how the limited amount of females are in the rooms of recovery. And if there is any women in the room, put a heart, raise your hand. Oh, no, he's saying no. That continues to be the case. My prayer is that eventually that will change in some way. Um, So, welcome everyone. I don't know, I'll pause there. I don't know what to do. Go Sure. ahead, go for it. Thank you. ఈవిడ పేరు తెరీసా అండి. ఈవిడ ఆ, మొదట ఆ, ఆ, ఇక్కడికి మనం ఆహ్వానించినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. చాలా కృతజ్ఞతలుగా ఉన్నారు. ఆ, ఆవిడ ఆ, ఆ, ఈ రోజున ఇక్కడికి పిలిచినందుకు, సోబర్ గా ఉన్నందుకు ఆ, నాకు చాలా కృతజ్ఞతగా ఉంది అని చెప్పారు. ఆ సమయంలో ఆ, ఆ, ఇది ఒక కొత్త అనుభవం నాకు. ఇలా నేను ఎప్పుడు అనువదించబడలేదు. నేను నా షేరింగ్ ఆ, అని ఆ తరుణంలోనే ఆ, ఏదేమైనా కానీ ఆ, ఆ దేవుడు నాకు ఆ, దారి చూపిస్తాడని నేను భావిస్తున్నాను. దేవుడికి మీద భారం మోపుతున్నాను అన్నారు. ఆ ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఎవరన్నా కొత్త వారు ఉంటే, న్యూ కమర్స్ ఉంటే ఆ, మీకు స్వాగతం అండి, మీకోసమే మేము ఎదురు చూస్తున్నాము అని చెప్పారు. ఆ అలాగే ఓల్డ్ టైమర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి మీలాంటి వాళ్ళ సహాయంతో నేను మార్చ్ 4, 1990, అంటే 35 ఏళ్ళ నుంచి సోబర్ గా ఉన్నాను, మీ మధ్య ఉన్నాను. ఆ మరియు ఇక్కడ ఎవరైనా ఆ, 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 ఆడవారు ఉన్నారా అని అడిగారు. ఆ ఎప్పుడో ఆమెకి ఇదివరకు ఆ, అవకాశం దొరికినప్పుడు తారసపడ్డప్పుడు ఆ, ఏదో మీటింగ్ లో చెప్పారంట, ఇండియా మన దేశంలో ఆ, మహిళలు చాలా తక్కువగా ఉన్నారు ఏఏలో అని. ఆ ప్రశ్నకి నేను లేరమ్మా అని చెప్పాను. ఆ, చెప్తే అది ఆ, అది మారుతుందేమో అని ఆశపడుతున్నాను అని చెప్పి అక్కడికి ఆపారండి. బ్యాక్ టు చూస్. Okay. See, we got a cadence now. I Yeah, hope you're telling the truth, the whole truth. No. no, nothing but the truth. Yes, yes, I am. So help me God. I am going to have an opportunity to share with you what it used to be like, what happened, and what it's like now. And there's a reason for that. Our literature talks about a message of depth and weight. I find it to be the language of the heart, the music that I found in these rooms, that nobody else has been able to capture my attention the way you've captured mine. And if you knew the way that the music works is that it goes past our disease centered in our thinking and goes straight into our heart. And once the seed's been planted, you can't drink the same again. And as I share
my story, I invite you to listen to similarities and not the differences. And you get to ask yourself questions like that happened to me. I felt that way too. And perhaps this program can work for me. There's a lot of stories in the rooms of Alcoholics Anonymous. And I'm glad that you asked me to look at similarities. It took a long time before I heard my story. And certainly I get an opportunity to share with you that I say God is a show off. Certainly I believe I am a miracle. Um, okay, go ahead. I guess I'm trying to take my time. యూ డూ ఫైన్. మొదట ఆ, ఆ, నన్ను ప్రశ్న వేశారండి. మీరు నేను చెప్పింది చెప్పినట్టుగా నిజమే చెప్తున్నారని భావిస్తున్నాను అని అన్నారు. నేను కూడా నిజమే చెప్తున్నానని చెప్పానండి. ఆ క్రమంలో ఆవిడ ఏమంటారంటే, నేను ఈరోజు మీతోటి పంచుకోబోయేది నా జీవితం ఎలా ఉండింది, తర్వాత నేనేం చేశాను, ఇప్పుడు నా జీవితం ఎట్లా ఉంది, ఇది మీతోని పంచుకోవడానికి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు. ఆ, మన ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రోగ్రాము ఒక ఆ, ఆ, మన అంతరంగాల నుండి అంతరంగాల్ని ఆ, ఆ, టచ్ చేసుకునేంత లోతుగా ఉండే ఒక భాష అండి. ఆ, గుండెల్ని తట్టే ఒక భాష. ఆ ఈ మన ఈ మీటింగ్ రూమ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ఒక సంగీతం అనుకోవచ్చు. సంగీతం ఉందని అనుకోవచ్చు. ఆ సంగీతం ఎట్లా అంటే, నా గుండె లోతుల్లో ఏదైతే ఈ వ్యాధి ఉందో ఆ వ్యాధిని ఛేదించి నాకు అర్థమయ్యేటట్టుగా ఈ సంగీతం నాకు వినిపిస్తుంది. ఆ క్రమంలో నేను మీకు చెప్పబోయే నా అనుభవము, నా గాథ నేను చెప్తున్నప్పుడు దాంట్లో మీకు వీటిలో ఏవేవి జరిగినాయో వాటి మీద ఆ, మీ దృష్టి కేంద్రీకరించండి. ఒకవేళ మీకు ఏమన్నా అనుభవాలు మీ జీవితంలో అవి జరుగుండకపోతే అవి వదిలేయండి. ఏవైతే మీకు సమాంతరంగా ఉన్నాయో వాటి మీద ఆ, మీరు దృష్టి సారిస్తారని భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆ, మీకు కూడా ఇది పనిచేస్తుంది అనే భావన కలుగుతుందని నేను ఆశపడుతున్నాను అని చెప్పారండి. ఎందుకంటే నేను ఒక మిరకిల్ అంటున్నాను. దేవుడు నన్ను ఒక ఆ, అద్భుతము అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దాడు. అది ఎలా జరిగింది అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను. యాక్టివిటీస్. Okay, so here the story goes. I'm born addicted. My mother was an alcoholic, an admitted alcoholic in Alcoholics Anonymous. My mother died about 3 years ago with 38 years of sobriety. Um, I was not wanted. My mother said I was a product of rape. My father had a different perspective on that situation. I was left in the hospital. My mother told my father, "You wanted it, you can keep it. Keep it away from me. I don't want to see it. I don't want to touch it, and I don't want to hear it." And she left. So it was my grandmother uh and my father that brought me home. Um Now, when you're born addicted, it's important to continue to give alcohol to slowly wean the baby off because we could die. And that was their intention. But they decided after some time to try to get, not long time, but they wanted my mother to at least look at me or touch me. And they took my brother, my older brother, and they left me in the house with mommy alone. And my mother said I was crying. And she kept saying, "Shut that thing up. Why do I hear that thing?" And she discovered she was alone with me. So she took a pillow and she went to the bassinet to smother me and kill me once and for all. But she said she remembered hearing if you give her alcohol, she'll stop crying. And from that moment on, my mother made sure that I had a bottle of alcohol in my mouth
and the only time it was to be removed was to be refilled. So I drank every day, all day, until I came into these rooms 35 years ago at the age of 24, going on 25. So when we talk about alcoholic life being a normal one, that was my life. And sometimes, what I share sometimes is for some of you who experience alcohol later in life, I'm not sure if I either am jealous of you because you know the story of what happened when you had that first drink, or if I feel sorry for you because most of you were miserable until you found it. And I didn't have that experience. I was loaded from the moment I came in this world. And so I was always smiling and happy. And you let me know because I get on let me know when you got to interject. Yeah. సో ఆ, తన కథ చెప్తూ నేను పుట్టుకతోనే మద్యానికి బానిసగా పుట్టాను. ఎందుకంటే నా తల్లి, నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె కూడా ఒక త్రాగుబోతు. నన్ను కన్నప్పుడు కూడా నేను ఆవిడ ఆ, ఏలో చాలా కాలం ఉన్నారు. 30 ఏళ్ల సొబ్రైటీ తర్వాత 3 ఏళ్ల క్రితమే ఆమె చనిపోవడం జరిగింది. నేను నా తల్లి కావాలని నేను కోరికతో నన్ను కనలేదు. నన్ను కనకూడదు అనుకుంది. ఆ క్రమంలో నాకు తెలిసింది, ఆమె ఏం చెప్పింది అంటే, నేను ఒక మానభంగం ద్వారా పుట్టిన ఆ, బిడ్డను అని పేర్కొంది. అది మా నాన్నగారు ఒప్పుకోలేదు. ఆ మాట చెప్పేసి, నువ్వే కోరుకున్నావు కదా పాప కావాలని, నువ్వే ఉంచుకో, నువ్వే పెంచుకో అని చెప్పి హాస్పిటల్లో వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది. అయితే ఇలా ఆల్కహాలిక్ డెలివరీ అయిన పిల్లలకి కొంచెం కొంచెం మద్యం ఇస్తారంట. ఎందుకంటే లేకపోతే ఆ బేబీ కష్టంలో ఉంటుంది అని చెప్పి ఆ పసికందు, అందుకని కొంచెం కొంచెం మద్యం ఇవ్వడం చేస్తారంట. తర్వాత మెల్లిగా ఆ మద్యాన్ని ఇవ్వడం ఆపేస్తారు అని చెప్తున్నారండి. అయితే నాకు నా నోట్లో ఆ, నన్ను మెల్లిగా మా అమ్మకి దగ్గరగా చేయాలని చెప్పేసి ఆమెతో బాండింగ్ అంటారు. ఆమెతో మేమిద్దరం, ఆమె నన్ను చూడాలి, ప్రేమించాలి అన్నట్టుగా ఆమె దగ్గరగా పెడితే, ఒకసారి నా తల్లి ఈ ఏడుపు ఇదంతా చూడలేక దిండు తీసుకుని ఉయ్యాల్లో ఉన్న నన్ను ఆ, ఆ, చంపేయబోయింది. దిండుతో నా మొహాన్ని మూసేసి చంపేయబోయింది. ఆ క్రమంలో ఆవిడకి ఏం గుర్తొచ్చింది అంటే, హాస్పిటల్లో చెప్పిన విషయం గుర్తొచ్చింది. ఈ పాపకి కొంచెం మద్యం పోసేస్తే ఆ, ఆ, కామ్గా ఉంటుంది అని గుర్తొచ్చింది ఆమె. అప్పటి నుంచి నా నోట్లో ఎప్పుడూ ఒక మద్యం బాటిల్ ఉండేది. ఆ మద్యం బాటిల్ ఎప్పుడు తీసేవారు అంటే, అది దాంట్లో మళ్ళీ నింపుకోవడానికి, మద్యాన్ని నింపుకోవడానికి మాత్రమే తీసేవారు. సో పుట్టుకతోనే నేను మద్యానికి అడిక్ట్ అయిపోయాను అని చెప్తూ, ఆ, ఆ, మీలో చాలా మంది ఆ, వ్యక్తులు జీవితంలో తర్వాత మీరు మొదటి డ్రింక్ తీసుకున్నారు, మీ యవ్వనంలో కానీ లేకపోతే బాల్య కొంచెం యవ్వనంలో కానీ లేకపోతే తర్వాత జీవితంలో ఎప్పుడప్పుడు తీసుకుంటారు. నాకు అప్పుడప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తే సంతోషం అనిపిస్తుంది, అప్పుడప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తే బాధ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే సంతోషం ఎందుకంటే ఆ, సరే మీకు తర్వాత అలవాటైంది పర్వాలేదు అని. కానీ బాధ ఎందుకు అంటే, మద్యం ఇచ్చే యొక్క రిలీఫ్ ఏదైతే ఉందో, ఆ సంతోషం ఏదైతే ఉందో, అది మీకు కనుగొనడానికి ఎన్నో ఏళ్ళు పట్టింది. నేను పుట్టుకతోటే ఆ సంతోషంతో పుట్టాను. సో నేను ఒక హ్యాపీ బేబీని అని చెప్తున్నాను. యాక్టివిటీ. Um,
Also, on a side note, I'm paying attention to the time. I forgot I mentioned I have class in an hour. So I start Nice. class in an hour and it's my first class, so I couldn't send the professor an email saying I'm going to be late. Maya. Okay. Right. Okay. So I just realized that I was like, "Oh, pay attention." Okay. Um so now I'm going to sum up the f I'm going to use adjectives to describe my 24 years of my life and what alcohol did to me and for me. Because I have a short period of time to give you a picture of my relationship with alcohol in a way in which helped me to understand that I suffer from the disease of alcoholism. First, I will mention the allergy of the body. Not everyone is an alcoholic because they have a problem with drinking. What differentiates me from the average drinker or the problem drinker is the allergic reaction. That's an abnormality. You don't give an infant alcohol and they survive. So instead of my body dying from it as mommy hoped, rejecting it, or getting sick from it, my body welcomed it, absorbed it, and demand more of it. Yeah? So I'm very clear. When I say I'm an alcoholic, I know exactly what that means for me. Now, the adjectives that I can give you are words that I received from you, Alcoholics Anonymous. I did not have them before I came here. And that is, I grew up with physical abuse, verbal abuse, and sexual abuse. And that was the norm. Seemed that everybody did it, men and women. It was as though a memo was sent out and it said, she does not matter. She refuses to die. Nobody wants her. Therefore, you can let out all of your frustrations, your deviances, your pedophileness on her. That was my entire life until I came into these rooms. I thought it was normal to drink every day. I sipped my drinks. I was not a lush. I remember telling my sponsor when I got here, I didn't think I was an alcoholic because I didn't drink like my mother alcoholically. I sipped wine, Cavassier. I drank in my home. As I got older, I had businesses. Um, and well educated, went to school, straight A student, private school, parochial school, Catholic school. And my sponsor took me in what we call here downtown Skid Row to introduce me to myself. Because if you had been drinking as long as I have since fetus, since an infant, you only need a little bit. My entire bloodstream was filled with alcohol. So I only needed a sip. Thank God for good sponsorship. And with all the abuse that I experienced, I was not present for that experience. I'm not sure if alcohol spoke to you, but it spoke to me. And it told me if nobody loves you, I love you. If nobody wants you, it's you and me against the world. You don't need them. It's just you and me, and I'll take care of you. It was my nurse, my therapist, my companion, my best friend, my nutrition, and it was the oxygen that ran through my veins. Alcohol told me when to get up in the morning and when to go to bed at night, where I was going to live, where I wasn't going to live, if I was in a relationship, and if I was not.
and who I was in a relationship with. It was my puppet master. Talk about a higher power. It dictated every area of my life. I'll tell you the irony is that my grandmother and my father couldn't remove the bottle from my mouth, but they hoped that they would introduce me to the world of spirit and that perhaps one day it would save me. They couldn't do anything with the physical realm, but they introduced me to the spiritual realm. And so the irony was that I would spend time in meditation and prayer, inviting and invoking the ancestors, deities. And when I went into the world of spirit, it was peaceful and loving and iridescent, compassionate, welcoming. But when I was in the world of Earth, planet Earth, the physical world, I would say lions and tigers and bears. Oh my. It was so mean here. And so alcohol helped me to survive the physical world. And then I can escape into the world of spirit in the arms of deities. It's an African tradition of multiple deities, and I sought comfort in them, but it was as though they couldn't do anything about what happened here in the physical world. But alcohol was the spirit, was the higher power that could help me manage and survive the physical world. I think I'll stop there. That was a lot. థ్యాంక్ యూ. సో నా మద్యపానం గురించి ఆ, క్లుప్తంగా చెప్తాను. కొన్ని 1 సెకండ్. కొన్ని ఆ, ఆ, విశేషణలు వాడి నేను చెప్తాను. వాటిల్లో ముఖ్యంగా ఆల్కహాల్, మద్యం నాకు ఏమి చేసింది, నన్ను ఎలా నా భావాలు మీద ఆ, పట్టు తెచ్చుకుంది, నేను ఎలా మద్యానికి ఆ, మద్యానికి నాకు ఉన్న ఈ సంబంధం ఏమిటి, దాని గురించి కొన్ని అడ్జెక్టివ్స్ అంటే విశేషణలు వాడతాను అని చెప్పారు. మొట్టమొదట నాకున్నది నా బాడీలో ఒక ఎలర్జీ. ఆ ఎలర్జీ ఎట్లా ఉంది అంటే, ఇది మామూలుగా కొంచెం ఎక్కువ తాగేవారైనా తక్కువ తాగేవారైనా వాళ్ళకి ఉండదు. నాది ఏంటి అంటే, నాది ఒక వేరే రకమైన ఎలర్జీ. ఎందుకంటే మీరు గమనించాల్సింది, ఒక పసికందు వయసు నుంచే నాకు మద్యాన్ని సేవించడం వల్ల, ఎందుకంటే నన్ను బ్రతికుంచడానికి నాకు మద్యం ఇచ్చారు. నేను ఒక మద్యం నిండిన గర్భంలో నుంచి వచ్చాను. దీంట్లో నా ఎలర్జీ ఎట్లా సంక్రమించుకుంది అంటే, ఆ వయసులో ఉన్న పసికందుకు ఎవరికైనా మద్యం పోస్తే చనిపోతారు. కానీ నేను చనిపోలేదు, నేను బ్రతికాను. నా 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 బాడీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తట్టుకుంది. అంత పసికందు వయసులో కూడా నన్ను అది తట్టుకుంది, పీల్చుకుంది, ఇంకా ఇంకా కావాలని కోరుకుంది పసికందు వయసులో. అంటే నాకు డెఫినెట్ గా ఆ ఎలర్జీ అనేది ఉంది. ఇంకా చెప్పాలి అంటే, నన్ను శారీరకంగా, మానసికంగా, మాటలతోటి, లైంగికంగా చిన్నప్పటి నుంచే నేను ఆ, 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 ఎన్నో అబ్యూజ్లు ఎదుర్కొన్నాను. అది నాకు ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు ఇద్దరు నన్ను చేర్చారు. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు అని నాకు అనిపిస్తుంది అంటే, ఈమె ఎవరికీ అవసరం లేదు, ఈమె ఎలాగో చనిపోవాల్సింది, దీంతో ఎవరికి పని లేదు. సో వాళ్లకు ఒక పర్మిషన్ మెకానిజం లాగా
దీన్ని ఈ ఈ ఈ పాపని ఏదైనా చేయొచ్చు, ఎలా అయినా వాడుకోవచ్చు. ఏ వికృతంగా ఎంత వికృతాలు ఉంటే అంత వికృతంగా చేయవచ్చు. ఎందుకంటే ఈమె బ్రతుకుండాల్సిందే కాదు అనే భావం వాళ్ళల్లో కనబడేది. నన్ను ఎవరైతే చేర్చేవాళ్ళు, నేను మా తల్లిలాగా బాటిల్ ఎత్తేసి తాగేదాన్ని కాదు. నేను ఒక సిప్పర్ని అంటున్నారు, అంటే చిన్న చిన్న మోతాదుల్లో తీసుకునేదాన్ని. వైన్ అయితేనేమి, ఇంకేదైతేనేమి. ఈ క్రమంలో నన్ను మంచి స్కూల్లో వేశారు. నేను బాగా చదువుకున్నాను. స్ట్రైట్ ఏ స్టూడెంట్ అని చెప్పారు. ఇదంతా అయ్యాక, ఏలోకి వచ్చాక, నా స్పాన్సరు ఒకసారి నన్ను స్కిడ్ రో డౌన్ టౌన్ అంటారు, అంటే బేసిక్ గా ఒక జైలు లాంటిది, అక్కడికి తీసుకెళ్లేసి ఆ, ఆ, చూపించారు. త్రాగుబోతులు ఎక్కడ ఉంటారు, ఎలా ఉంటారు అనేది చూపించారు. ఎందుకంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, పసికందు నుంచే తాగిన నాకు చాలా కొంచెం మద్యం చాలు నన్ను కంట్రోల్ తప్పడానికి. ఈ క్రమంలో నాకేమనిపించేదంటే, ఈ మద్యం ఏదైతే ఉందో నాకు ఒక నర్సు లాగా, ఒక థెరపిస్ట్ లాగా, ఒక స్నేహితుడుగా, ప్రే మంచి స్నేహితుడుగా నాకు ఆయువు పట్టు అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఆల్కహాల్ నాకేం చెప్పేది అంటే, మద్యం నాకేం చెప్పేది అంటే, నీకు ఎవరూ లేరు కాబట్టి నేనున్నాను నీకు అని నాకు మద్యం చెప్పేది అని చెప్పారు. మరియు ఆల్కహాల్ నా జీవితంలో ప్రతి ఒక్క వ్యవహారాన్ని నడిపించేది. నేను ఎప్పుడు లేవాలి, ఎప్పుడు పడుకోవాలి, ఎవరితోటి సంబంధాలు పెట్టుకోవాలి, ఎలాంటి సంబంధాలు పెట్టుకోవాలి. ఆల్కహాలే నా ఉన్నత శక్తి అయిపోయింది. ప్రతి జీవితంలో ప్రతి అణువును మద్యమే కంట్రోల్ చేసేది. మా నాన్నగారు, మా నాన్నమ్మ గారు ఎవరైతే నన్ను పెంచారో, వాళ్ళు నా శారీరక ఆ, శారీరక అడిక్షన్ కి ఏం చేయలేకపోయారు. ఎందుకంటే నా బాడీకి అది అవసరం మరి. కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఈ ఆధ్యాత్మికం వైపు తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నించారు. మేము ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళము. మా దగ్గర రకరకాల దేవుళ్ళని ప్రార్థిస్తాం మేము. దేవుళ్ళని, లేకపోతే మీ ఆ, పూర్వీకుల్ని, వీళ్ళందరినీ తలుచుకుని ఆ, మేము మెడిటేషన్ చేయడము, ప్రేయర్ చేయడము చేస్తాం. నేను ఈ బాహ్య ప్రపంచంలో ఉండాలి అంటే నాకు కావాల్సింది మద్యం. ఎందుకంటే నేను అక్కడి నుంచి అది మర్చిపోవాలి, పారిపోవాలి అక్కడి నుంచి. ఆధ్యాత్మిక దాంట్లో మా మా నాన్నమ్మ, తండ్రి ఇద్దరు సహాయపడ్డారు, కానీ బాహ్య ప్రపంచంలో, భౌతిక ప్రపంచంలో మాత్రం నాకు మద్యం కావాల్సిందే. యాక్టివ్. Thank you. So hopefully you get a visual of what alcohol did to me and for me. I believe it helped me to survive. I don't know if I would have been able to survive the first 24 years of my life. And certainly there are people who experience abuse, and perhaps alcohol is not used as a mechanism for survival, but it was for me. And I don't think I would change anything about that if it wasn't for what I find in these rooms is the irony of no matter how we started drinking, and no matter sometimes how different our stories could be. Some people grew up in loving parents, homes with loving parents. There is a place that I think we all arrive at that is extremely similar. We use terms in this Alcoholics Anonymous called incomprehensible demoralization. And that was my life. Although glamorous on the outside, I had no idea I was dying on the inside. No matter how much I dressed up my outside,
No matter how much my world around me appeared to be perfection or in place, I had no idea of the spiritual bankruptcy that lived inside of me. I was a human doing rather than a human being. But here is where we all meet. And the way you describe it is that alcohol stops working. And so, how did I end up with you? Especially when I wasn't planning on changing anything about that life. And that is at the age of 24, alcohol betrayed me, abandoned me, and left me emotionally retarded with no coping skills. And that's a game changer. You see, I don't mind doing incomprehensible, demoralizing things when I don't notice. It's the alcoholic who's the last one to discover the insanity of the insidiousness of the disease of alcoholism. For the alcoholic can't differentiate the true from the false. Because its alcoholic life is a normal one, unbeknownst to me, I can't remember with sufficient force what happened yesterday. If anyone's to tell me that something's wrong with the life that I'm living, certainly I reject them. I don't consider the idea. But when the day came that I became present for my experience, that was a game changer. Because you see, now I notice that Daddy stopped talking to me. When did Daddy stop talking to me? And more importantly, why do I care? I noticed that the look of disgust on my grandmother's face, and I couldn't shake it off. People talk about burning bridges. I never burned any bridges. I never established any. I don't need anyone. But now I wanted to know where everybody was at. And now I can hear the name calling. I can feel the violation to my body. And no matter what I did, I was still present for my experience. I tried every combination I can possibly try so that I can get flatlined again. It was as though I had been living in a coma and I'm now resuscitated and I'm present in this thing you call life, and I had never been here. I couldn't even find refuge in the world of spirit. It seemed as though all the dark forces were now present even in that space. And so I was consumed with being awake and aware in the grip of the torture of alcoholism. I drink because I have to. But yet, I'm still restless, irritable, and discontent. And since I tried every combination and I couldn't go back into that state of oblivion, the best thing I can come up with was to invite death in my life. The Grim Reaper, we have a deity of death. Death didn't even want me. Huh? Where does a drunk like me go? Where death doesn't even receive me. So I can't get drunk and I can't get sober. Is the worst place for a drunk like me to be. And I remember doing what's called the aimless walk with no purpose, no agenda, no destination. It's just a walk. And I ended up in a church. And when I stepped inside that church, I felt the presence. It was distinctly separate from me. And I said a prayer that's different than any other prayer. Here is where I believe the gift of desperation and the window of the grace of God collide with one another.
This prayer came from the depths of my soul. I didn't know who I was praying to, and I wasn't sure if anything was listening to me. But I said, God, please allow me to feel the peace that I feel in this church inside of me. I just wanted one moment for my head to shut up, my stomach to stop turning, and for my skin to stop crawling. I had no idea that prayer was going to change my life. None. I left there. I went to my father's house, and Daddy opened up the door and looked at me. Remember, I said Daddy wasn't talking to me, and usually, my father's house is like a temple, and I could stay there. I used to go there, and there was white clothes, some herbs, and black soap. It's called doo-doo. It's anyway, I would go in and I could clean myself and I would put on the white clothes and I could sleep there, but he wouldn't talk to me. He would just turn around and walk away whenever I came. But this time, Daddy opened the door and he looked at me, and what came out of my mouth was amazing. I said, Daddy, help me. I had never asked for help before. Where I come from, you don't ask for help. That's a sign of weakness. So perhaps God was doing for me what I couldn't do for myself. And my father said with all the love that a father can have for his daughter, he was just as powerless. He said, but you're standing in the middle of a crossroad and there's three directions you're headed. You're so close to them, you could taste them and smell them. And that's jails, mental institutions, and death. But there's another road, it's called recovery. You don't know anything about it, and neither do I. But if you give it a try, and if it doesn't work out, the other three will be waiting for you. That my father shared with me then remains true to me to this day. I'll stop there. Thank you. Okay. సో మద్యము నాకు ఏం చేసింది, నా కోసం ఏం చేసింది చెప్పే క్రమంలో ఆవిడేమంటారంటే, మద్యం కనుక లేకుండా ఉంటే నేను 24 ఏళ్ళు జీవించి ఉండేదాన్ని కాదు. మద్యమే నన్ను బ్రతికించింది. తను తనకి చిన్నప్పుడు జరిగిన ఈ లైంగిక వేధింపులు, లేకపోతే ఈ ఫిజికల్ గా, మెంటల్ గా ఏవైతే జరిగినాయో ఆవిడేమంటారంటే, ఎందరికో జరుగుంటాయి, చాలా మందికి జరుగుంటాయి, కానీ అందరూ మద్యం పట్టుకొని దాన్నే వేలాడు. మనలో చాలా మందికి బాగా ప్రేమించే తల్లిదండ్రులు ఉంటారు, మంచి కుటుంబాల నుంచి వచ్చి ఉంటారు, మంచి చదువులతో ఉంటారు, మంచి మంచి ఉద్యోగాల్లో ఉంటారు. కానీ ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా మనం అందరం కలిసేది ఇక్కడే. ఇదే మన మీటింగ్ పాయింట్ అంటున్నాం. వి ఆల్ అరైవ్ ఇన్ హియర్ అట్ దిస్ సేమ్ పాయింట్ అంటున్నారు. దీంట్లో ఇన్కాంప్రహెన్సిబుల్ ఇన్కాంప్రహెన్సిబుల్ డిమోరలైజేషన్ అంటున్నారు. అంటే ఊహించుకోలేనంత ఆ, 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 నిరాశాజనక స్థితి. నేను బయట నుంచి ఎంత బాగా ఉన్నా, ఎన్ని మంచి డ్రెస్సులు వేసుకున్నా, మీకు ఏమి నా దగ్గర అది ఉంది ఇది ఉంది అని చూపించుకోవాలని ప్రయత్నించిన లోపల నా దగ్గర ఏమి లేదు. ఆధ్యాత్మికంగా నేను దివాళా తీశాను. నాకంటూ ఒక ఆ, 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 ఆధ్యాత్మికత కానీ, లేకపోతే నాలో మంచి అనేది నాకు ఇక్కడ ఎప్పుడు కనపడలేదు ఈ సమయంలో. కానీ ఏమంటున్నారంటే, ఈ ఆధ్యాత్మిక దివాళాతనం ఎప్పుడైతే మనం గ్రహిస్తామో, అప్పుడు ఒక ఒక మళ్ళీ తిరిగి రాలేని దశకు వెళ్ళిపోతాము. ఈ అది గ్రహించుకున్నాక నాకెప్పుడు మారాలని లేకుండా, నేను ఎప్పుడు మారాలని కూడా అనుకోలేదు. కానీ ఏ మద్యాన్నైతే నేను నమ్ముకున్నానో,
ఏది నా మంచి స్నేహితుడు అనుకున్నానో ఆ మద్యమే నన్ను మోసం చేసింది. ఒక దశలో నాకు ఏది తట్టుకునే శక్తి లేక నిస్పృహలో మద్యం నన్ను నట్టేట వదిలేసి వెళ్ళిపోయినప్పుడు నాకు ఆ ఇన్సానిటీ అండ్ ఇన్సిడియస్నెస్ అంటున్నారు. అంటే ఆ పిచ్చితనము, ఆ పిచ్చి భావాలు అవే మిగిలిపోయినాయి నాకు. నాకు ఎవరన్నా ఏదన్నా చెప్తే నేను వినేదాన్ని కాదు. సాధారణంగా ఒక త్రాగుబోతుకి త్రాగుబోతు చుట్టూన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఇతను పిచ్చిలోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు. కానీ ఎవరైతే త్రాగుబోతున్నాడో, త్రాగుబోతుతనం ఎవరినైతే వేధిస్తుందో వాళ్ళకే ఆఖరిగా తెలుస్తుంది. ఈ క్రమంలో మా నాన్న నాతో మాట్లాడడం ఆపేశారు. మా నానమ్మ నా వైపు చూడడం ఆ, చాలా ఆ, చాలా దీనంగా చూసేది నన్ను. ఇప్పుడు ఆల్కహాలిక్స్ చాలా మంది మేము ఆ, సంబంధ బాంధవ్యాలన్నీ పాడు చేసుకున్నాము అంటారు. కానీ పాడు చేసుకోవడం నేను ఎప్పుడు సంబంధం ఏర్పరచుకోలేదు ఎవరితోటి. నాకు ఈ క్రమంలో ఈ దశలో అటు ఆధ్యాత్మికతలో ఉండలేకపోయాను. ఇటు బాహ్య ప్రపంచంలోనూ కూడా ఉండలేకపోయాను. ఆ, నేను ఎందుకు తాగుతాను అంటే నేను తాగాలి కాబట్టి. నేను జీవించడానికి తాగాలి. కానీ ఆ సంతోషము ఎక్కువసేపు ఉండేది కాదు. ఆ రెస్ట్లెస్నెస్, ఇరిటబుల్ అండ్ డిస్కంటెంట్ ఏవైతే చెప్పారో అవి ఇంకా ఇంకా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇంగ్లీష్ లో గ్రిమ్ రీపర్ అంటారంటే మనకు గాడ్ ఆఫ్ డెత్, అంటే మనకు యముడు లాగా అనుకోవచ్చు. ఆ, నేను చనిపోదామని ప్రయత్నించాను. ఆ ఆ చావు కూడా నన్ను దగ్గర రానివ్వలేదు. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలో నాకు అర్థం కాలేదు. ఎందుకంటే తాగలేకపోతున్నాను, తాగకుండా ఉండలేకపోతున్నాను. ఈ క్రమంలో ఎటు వెళ్తున్నానో తెలియకుండా నడుస్తూ నడుస్తూ అట్లా రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఒక చర్చిలోకి వెళ్ళడం జరిగింది. ఆ చర్చిలో ఉన్న ప్రశాంతత చూసి నాకు ఎందుకు చెప్పానో తెలియదు కానీ ఒక ప్రేయర్ చెప్పుకున్నా. ఆ ప్రేయర్ లో ఏమన్నాను అంటే ప్రేయర్ గురించి చెప్పే ముందు ఒక మాట అన్నారండి. ఎప్పుడైతే గిఫ్ట్ ఆఫ్ డెస్పరేషన్, ఇంకా వేరే తావు లేదు అనే గ్రహించే ఆ, స్థితి మరియు భగవంతుడి అనుగ్రహం ఇవి రెండు కలుస్తాయో అప్పుడు రికవరీ మొదలవుతుంది అని చెప్పారండి. ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ డెస్పరేషన్ అండ్ గాడ్స్ గ్రేస్ మీట్. అప్పటి వరకు నేను ప్రార్థించుకుంది ఆ రోజున ఏంటి అంటే, నేను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నానో భగవంతునితో మాట్లాడుతున్నానో లేదో నాకు తెలియదు అప్పుడు. కానీ నేను ప్రార్థించింది అయితే, దేవుడా నాకు ప్రశాంతత ప్రశాంతత వెతుక్కునే ప్ర- ప్రశాంతత ఫీల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఇవ్వు నాకు. నా 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 మెదడుని కాసేపు మాట్లాడడం ఆపమను. ఈ తోలు మీద జర్రిలు పాకినట్టు ఏదైతే అవుతుందో అది కొంచెం సేపు ఆపయ్యా అని వేడుకున్నాను. తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఇంటికి వెళ్ళాక మా నాన్న డోర్ తీశారు. మీకు గుర్తుందో లేదో మా నాన్న నాతో మాట్లాడడం ఆపేశారు అప్పటికి. అయితే మా నాన్న డోర్ తీయగానే నేను నాన్న వైపు చూసి, నాన్న నాకు సహాయం చేయవా, నాకు సహాయం కావాలి అని అడిగితే ఇప్పుడు ఏమంటారంటే తను, మేము ఎక్కడైతే ఉంటామో అక్కడ ఇట్లా నాకు సహాయం కావాలి అని చెప్పి బలహీనంగా ఎవరు ఒకళ్ళతో చెప్పుకోరు. కానీ ఆ రోజు నాతోటి భగవంతుడే ఆ పని చేయించాడు అని నాకు అనిపించింది. అప్పుడు మా నాన్న ఒకటే చెప్పాడు, నీకు ఉన్నవి ముందు మూడు దారులు ఉన్నాయి. అయితే జైలు, లేకపోతే ఒక మెంటల్ ఇన్స్టిట్యూషను, లేకపోతే చావు. ఈ మూడు దారులు కాకుండా మరొక్క దారు ఉంది. దాన్ని రికవరీ అంటారు. ఆ రికవరీ మొదలు పెడితే నువ్వు బ్రతుకుతావు, దానికి నేను సహాయం చేస్తాను అని చెప్తాను. బ్యాక్ టు యూ.
I wonder how that actually sounds. Oh, it sounds great. Please It's go ahead. beautiful because I Spanish is my first language. And so I know that our words in Spanish are far more visual than in English. So I can only imagine, So I just imagine when you're sharing the description of the words that I'm using. It's okay to ad lib if you have to. I'm sure you have to, because not every word in English is in Spanish either. So I have to find. So this is pretty cool. Okay. Mhm. Um, so I came to Alcoholics Anonymous because you have a tradition. It's called attraction rather than promotion. My mother was sober and my cousin, and I remembered them. For 4 years, they were here before I got here. And whenever I visited, um, I didn't know I was paying attention, శ్రీను but గారు I మ్యూట్ చేసుకోరా ప్లీజ్. but I saw the warmth and the camaraderie with that you had with one another, the laughter. I saw that you never shunned me, roll your eyes at me, suck your teeth at me, or try to shove a pamphlet down my throat. And I'm grateful you didn't do that. So I remembered you. And so I got on a bus from New York City to California. I detoxed on that bus. And I arrived in downtown Los Angeles on March 29, 1990, wearing a size 1 pair of pants, 2 pants underneath, huge sweatshirt. I was 4 months pregnant. The baby didn't have a heartbeat by the time I got here. That was the fourth child I had lost. And my mother picked me up and took me directly to the rooms of Alcoholics Anonymous, and she left me there. So I always say I feel like a baby in a baby basket left at the doorsteps of Alcoholics Anonymous. I was 3,000 miles from New York City in a strange place with strange people. I got sober in South Central Los Angeles. God knew where to put me. Mostly skid row drunks, prostitutes, pimps, gangsters. There's a gift of this level of desperation for those who have come from the bowels. You know what I mean? Like the bottom of the bottom. There's a dynamic to that. And I love to share the foundation that I received the moment I got here. And that is by a woman named Marcy, another Puerto Rican woman like myself. She walked straight up to me, unapologetically, with certainty and conviction. And she looked at me and said, "Hey, baby girl, we've been praying for you. God don't make no junk. You deserve to be here. You are a child of God." She took her hand, put it on my face, moved me close to her. I don't think anybody ever looked at me. I was invisible. Um, on a side note, I've been sharing this. Not everyone who's an alcoholic is a bull in a china store. I'm an abusee. I didn't make any problems or make any waves. I'm silent and God forbid you notice I'm in the room. But here's a woman who saw me and she looked right at me and she said, "You have a beautiful light inside of you, baby. And we just got a clean house for that light to shine." I still hear her. The irony is that I believed her. She says something contrary to anything I had ever heard, other than maybe my grandmother and my father said it, but it was muffled by all the other noise. But I believed Marcy, and I wanted to know what she saw in me, that it was in me, and that I wasn't junk. She took me by the hand and she sat me in the front, and she told me to sit down, shut up, and listen, to take the cotton out of my ears and put it in my mouth, that my best thinking got me here.
and to examine my relationship with alcohol by listening to you. And as I began to hear you, I started to understand what the disease of alcoholism was and that it was an illness. It wasn't about willpower. It wasn't about ignorance or incompetence. It was an illness that needed to be treated. And I was fascinated. I have generations of my family where an alcoholic life is a normal one. And you began to tell me that there's a new way to live, but I was going to need some tools. So I put down the drink and I was given the big book of Alcoholics Anonymous. It was an instruction manual. It was a roadmap, and that they were tools designed for living, not homework, not exercises, not something to impress people in the rooms or my sponsor, that I was going to have to learn how to apply them to my life and to utilize the same vigor, determination, and energy that I put into drinking into this program of recovery. And I have to tell you, I've been on a journey for 35 years of uncover, discover, and discard. I had to dismantle all the things that I was raised to believe to be true so that I can now start learning a new way of living and to discover that living just might not be so bad. Because you see, dying was not so scary. It was living that was the issue. And that if I can learn a new way to live, that perhaps, just maybe, one day at a time, in a 24-hour period, life just might not be so bad. Oh, you guys. That I had to tap into a source of power. That I would gain independence by relying and depending on a power that lied inside of me. Lack of power was my dilemma. But there was a power. The Alpha, the Omega, the creator of all things, of the universe to the smallest insect. That I was a child of God, created perfectly. And that if I invested the time necessary of being willing to get rid of everything and anything that stood in the way of that relationship, that God will begin to help and shape and mold what my sponsor used to say, to get to my authentic self. That all the narratives and the lies that I've been told, that I can set them aside so that I can learn the truth about Therissa. My purpose in life was to stay sober and carry the message. That I survived this so I can come and tell you that there's a power that creates transformation, that can take us from the depths of darkness into the beauty of the light, and that I will become useful. And my greatest liability will become my greatest asset. You let me know if you need to jump in there. I'll pause on that one. Go ahead. సో ఈ క్రమంలో నేను ఆ, నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో ఆ, చేరిన సందర్భం చెప్తున్నారు. న్యూయార్క్ లో ఒక బస్ ఎక్కి లాస్ ఏంజలస్ వెళ్ళారండి. 3,000 మైళ్ళు
అంటే దాదాపు 5,500 కిలోమీటర్ బస్సులో ఎక్కి అలా వెళ్తున్నప్పుడు సైజ్ 1 ప్యాంట్స్ అంటున్నారు. అంటే చాలా చిన్న ప్యాంట్లు, అంటే మొత్తం వెయిట్ అంతా పోయింది మనిషికి, వజన్ లేరు. అలా వెళ్తున్నప్పుడు ఆ, మన ఆ, వాళ్ళ అమ్మగారు, వాళ్ళ తల్లిగారు లాస్ ఏంజల్స్ లో ఆమెని పికప్ చేసుకొని వెంటనే ఆమెను సౌత్ సెంట్రల్ ఎల్ఏ అంటారండి. సౌత్ సెంట్రల్ ఎల్ఏ అంటే అక్కడ బాగా ఆ, దోపిడీలు, దొంగతనాలు, మద్యము, మత్తు పదార్థాలు, వ్యభిచారం ఇవి బాగా ఉంటాయి. ఆ, చాలా డేంజరస్ ఏరియా. అక్కడ అట్టడుగు స్థితిలో ఏకి చేరినప్పుడు ఆవిడ ఏమంటున్నారంటే, నాకు అక్కడ మీరందరూ దగ్గరికి తీసుకోవడం నాకు గుర్తొచ్చింది. నాకు గుర్తుంది. నన్ను ఎవరు కూడా చీదరించుకోలేదు, నిందించలేదు, నన్ను చూసి కళ్ళు తిప్పుకోలేదు. నన్ను అందరూ దగ్గరికి తీసుకున్నారు, ప్రేమతోటి, అభిమానంతో దగ్గర తీసుకుని మాట్లాడారు. ఆ క్రమంలో మార్సి అనే ఒక ఆవిడ నా దగ్గరికి వచ్చి దృఢంగా, ప్రశాంతంగా నాకు ఒక మాట చెప్పింది. ఈ దేవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అక్షరాని, అక్షరం లేని ఆ, వస్తువుల్ని తయారు చేయడు. అంటే నువ్వు కూడా, నీకు కూడా ఏదో ఒక పర్పస్ ఉంది. నీకు కూడా ఏదో ఒక పని మీదే దేవుడు పంపించాడు. నువ్వు ప్రేమించబడడానికి అర్హురాలువి నువ్వు అని చెప్పింది. అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో చాలా మంది అబ్యూస్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. అబ్యూస్ చేయబడ్డ వాళ్ళు నాలాగా కొంచెం తక్కువ మందే ఉంటారు. నాకెప్పుడు ఆ భావన ఉండేది, అయ్యో నన్ను ఇట్లా చేశారు, ఇట్లా చేశారు. నాకేం చెప్పారంటే, ఫస్ట్ వినడం నేర్చుకో. నీ లోపల ఒక అద్భుతమైన ఆ, వెలుతురుంది. ఆ వెలుతురిని బయటికి తీయాలి అంటే నువ్వు మొదట చేయాల్సింది క్లీనప్ చేయాలి అంటున్నారు. క్లీనప్ అంటే ఈ సోపానాల కార్యక్రమం అనుకోవచ్చు, లేకపోతే ఆ, ఆ, సోపానాల కార్యక్రమం అనుకోవచ్చు. అప్పుడే ఈ వెలుతురు ఏదైతే ఉందో దాంట్లో నువ్వు వెలుగుతావు అని చెప్తారు. మా నాన్న చెప్తే నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. ఇప్పుడు ఈమె చెప్పాక నాకు బాగా అర్థమైంది. నీ చెవుల్లో ఉన్న దూది తీసి నీ నోట్లో పెట్టుకో అన్నారు. అంటే మాట్లాడడం ఆపి వినడం నేర్చుకో అని చెప్పారు. నాకు అప్పుడు అర్థమైంది, నాకున్నది ఒక వ్యాధి, దీనికి చికిత్స కావాలి. నాకు వంశాంకురంగా త్రాగుబోతనం ఉంది, మనం ఇందాక చర్చించుకున్నట్టు. అప్పుడు నా చేతిలో మీరు మన గ్రంథాన్ని పెట్టారు, ఏ బిగ్ బుక్. ఈ పుస్తకంలో, ఈ గ్రంథంలో నా జీవితానికి కావాల్సిన పనిముట్లన్నీ దొరకాయి. జీవితాన్ని ఏ ఏ మంచి సదుద్దేశంతో, పట్టుదలతోటి ఆ, నడుపుకోవాలో అవి నాకు కనిపించాయి. అక్కడ నేనేం తెలుసుకున్నాను అంటే, నాకు నేను ఎటువంటి అట్టడుగు స్థితికి వెళ్ళాను అంటే, చావు అంటే భయం పోయింది, జీవించడం అంటే భయం పెరిగింది. నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే, మీ మధ్య ఉండి నా జీవితాన్ని నేను వేరే విధంగా నడుపుకోవాలి అంటే నా వల్ల కాదు. నా వల్ల ఎందుకు కాదంటే, నాలో ఆ శక్తి లేదు. నాకంటే ఒక ఉన్నతమైన శక్తి నాకు కావాలి. ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, ఈ సృష్టికర్త ఎవరైతే ఉన్నారో, అందరినీ పుట్టించే శక్తి ఏదైతే ఉందో, నేను కూడా ఆ భగవంతుడికి ఒక బిడ్డనే.
నేను ఆయన నన్ను సృష్టించిన దానికి నేను అనువుగా ఉండాలి అంటే నా జీవితంలో ఏదైనా ఏ విషయమైనా నన్ను ఆ ఉన్నత శక్తికి దూరంగా ఉంచుతున్నాయో వాటన్నిటినీ తీసివేయాలి. నా స్పాన్సరు నాకు ఒక మాట చెప్పింది. ఈ ప్రోగ్రాములో నువ్వు తెలుసుకునేది నిజమైన నువ్వు ఎవరు, నీ అంతరంగాల్లో నువ్వు ఎవరు అనేది తెలుసుకుంటావు. ద రియల్ యూ తెలుసుకుంటావు అని చెప్పి ఈ ఈ ఉన్నత శక్తి ఏదైతే ఉందో నన్ను ఈ చీకటి ప్రపంచాన్ని నుంచి వెలుతురు వైపు తీసుకొచ్చింది. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ కథ మీతో పంచుకోవడానికి అని చెప్పాను. యాక్టివ్ చాయిస్. So, in my next few minutes, I'll try to encapsulate, give you a small glimpse in a way of what 35 years has looked like. I've had a challenging 35 years. My journey has not been one that life's been so fantastic. I've had to grow up around here. I've had to learn what's normal, what isn't. I even had to learn that my name was Therissa, not stupid. They've had to burn into my consciousness to clean house and trust God and go be of service. I surrendered my life to this power because this was a power that gave, you know, I've been saying this higher power idea that's scary to most wasn't necessarily for me because I knew what it was to depend on a higher power, and it was alcohol. That's why you use terms like a new employer, new director. Who was the old? It was alcohol. But you see, alcohol as my higher power robbed me of my dignity, my integrity, my self-respect, hopes, dreams, childhood, virginity. But the higher power that you found restored. It gives me back the power of choice. That there's a thing called free will. And that this free will can be redirected and aligned with a power that is infinite and cannot fail. That this power will give me a brain to use, that sanity will return, and that I'll have an intuitive thought and inspiration. It is my internal GPS that gives me purpose in life. I get to learn how to be a daughter, a sister, a neighbor, an aunt, a friend, a member of Alcoholics Anonymous, a trusted servant. That we're in the world with the role that God assigns for me. I hear people say God does stuff without my permission. I'm not sure about that. Alcohol did things without my permission. But the higher power that I found here requires my permission, requires my cooperation. And that when I align my will and I'm no longer in self-will run riot, and I put one hand in this power and one hand in this program, the miracle that takes place is that despite whatever circumstance or situation, not a thought occurs to me to drink. You know, I've been the caregiver to most of my abusers. What's interesting is most of those who wanted me to die since the moment I came in this world, I am the one that was at their bedside caring for them when they were sick, and I walked them to the other side and watched them take their last breath. Huh. And so without my permission, I'm not too sure about that, y'all. I've had a lot of things taken away from me without my permission. But there's something that's been given to me that you can't take away from me. And that's my sobriety. That is mine. As I said, my virginity was taken away without my permission.
my childhood, my innocence. Cancer took away my uncle. Cancer took away my brother. Parkinson's took away my father. Alzheimer's, my mother. Cancer, my best friend. My partner is completely disabled after COVID. I've been financially bankrupt, caring for people without life insurance, health insurance, losing their income. Credit cards take away my line of credit without my permission, no matter how hard I work to build it. Cars have been taken away from me, houses, jobs, without my permission. People tell me they love me today and don't want to talk to me tomorrow without my permission. But my sobriety is mine. You can't take that away from me. It is mine to polish, to nourish, to expand upon it. It is mine to give away, and it is only I who will throw it away. I don't know how not to give this program away. My phone rings like central office or in a group. Man, I have grown. Life's in session. If you're new, strap on and hold on. You're about to go for a ride. And I'll tell you the miracle that our literature mentions is that despite all those situations that I just laid out to you, not a thought had occurred to me to drink. Isn't that something? Not a thought. I'm grateful for the life that I have today. Certainly, I would prefer that it looked completely different sometimes than the way it looks. Every time I look at Facebook, I have to do an inventory. Everybody seems to be living their best life. And then there are times that I tell God, I'm handing in my resignation letter. You're going to lose your most faithful servant here on earth. And then usually when I say that, all of a sudden a miracle happens, like something happens spectacular. Because I'm like, oh my goodness, so much is happening in my life. I got a couple minutes. Hopefully you'll get this last little piece and then you can finish us off. They tell me if I want insurance, I work with another. If all else fails, work with another alcoholic. If sex is troublesome, work with another alcoholic. I used to kidnap newcomers and be like, no, I have to go through the big book with you one more time. I have financial issues. That was so funny. I am a student. Yes, I am. Getting my master's in humanities. When I graduated last semester, I'm 60 years old. When I graduated last semester, my cap said, I did my best and God did the rest. 4.0 GPA. I graduated with a bachelor's in sociology and religious studies. I returned to the practice of my African tradition and the legacy of my family. I'm a priest in that tradition. I'm okay today. Thank God we only have 24 hours, and thank God we're not all crazy on the same day. If nobody told you they love you, I love you. I know that I'm going to keep coming back. I'm going to keep cleaning house. And I'm going to continue to be of service. I love the traditions. The traditions keep me safe, and I am a guardian of them. I'm a member because I say I am. Nobody's in charge, and there are no dues or fees.
If you knew, some people think they're in charge, but they're really not. But it's okay. They'll find out later. We don't worry about them. So, real quick, I say God is a show off. Takes a girl like me, unloved, unwanted, unnecessary, and insignificant, picks me up, dusts me off, builds me up, so you could see what this power can do. What a show off. Thank you for my life and my sobriety, and I'll let him sum all that up in a big old bow, I hope. Thank you so much for letting me be of service. Thank you. Can I interrupt, Pawan? నాకు ఈ 35 ఏళ్ల సోబర్ జీవితం అంత అంత సవ్యంగా సక్రమంగా ఏం జరగలేదండి. నా పేరు ఒక పిచ్చిది కాదు. నా పేరు తెరేసా అని తెలుసుకున్నా. ఈ ఉన్నత శక్తి ఏదైతే ఉందో చాలా మందికి మొదట ఆ ఉన్నత శక్తి ఉనికి ఒప్పుకోవాలి అంటే భయం వేస్తుంది. నాకు భయం ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే నాకు ఆల్రెడీ ఉన్నత శక్తితో అనుభవం ఉంది. ఆ ఉన్నత శక్తి పేరు మద్యం. సో నాకు ఎటువంటి భయం అనిపించలేదు ఇంకొక ఉన్నత శక్తికి లొంగిపోవడానికి. నేను మొదట నమ్ముకున్న ఉన్నత శక్తి మద్యం ఏదైతే ఉందో నా ఆశలు, ఆశయాలు, నా మంచితనం, నా జీవితం మొత్తం తీసేస్తుంది. అన్నిటినీ దోచేసింది అన్నారు. ఇప్పుడు నాకున్న ఉన్నత శక్తి అనంతమైనది, అనిర్వచనీయమైనది. నాకు మంచి ఆలోచనలు, మంచి భావాలు కలిగేట్టు చేస్తుంది. ఈ రోజున నేను ఒక కూతుర్ని, ఒక పౌరురాల్ని, ఒక అత్తయ్యను, ఒక పిన్నిని, ఇవన్నీ కావడానికి నాకు ఆ ఉన్నత శక్తి మీద భారం వేసినప్పుడు ఇవి ఎలా ఉండాలి, ఎలా చేయాలి అనేది నేర్చుకున్నాను. కొన్ని సర్కిల్స్ లో ఏమంటారు అంటే దేవుడు నీ అనుమతి లేకుండా నీకు ఏది చెయ్యడు అని అంటారు. దాంతో నేను అంగీకరించాను. ఎందుకంటే దేవుడు ఏది చేసినా నా మంచికే చేస్తాడు. ఈ రోజున గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా నన్ను ఎవరైతే శారీరకంగా, లైంగికంగా, మానసికంగా నన్ను అబ్యూస్ చేశారో వాళ్ళకే వాళ్ళ ఆఖరి క్షణాల్లో వాళ్ళకి సేవ చేసి వాళ్ళు మరణిస్తున్న తరుణంలో ఎవరైతే నేను పుట్టగానే ఎందుకు పుట్టావు చచ్చిపో అని అనుకున్నారో వాళ్ళు చనిపోతుంటే నేను చూశాను. వాళ్ళకు నేను సేవలు చేశాను చనిపోయే ముందు. నేను జీవితంలో చాలా పోగొట్టుకున్నాను. ఇందాక అన్నట్టు దేవుడు మీ అనుమతి లేకుండా ఏది చేయడం లేదు కదా. నా అనుమతి లేకుండానే నా కన్యత్వం పోయింది. నా అనుమతి లేకుండానే జీవితంలో నాకు ఇళ్ళు పోయినాయి, కార్లు పోయినాయి. నన్ను నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, రేపు మాట్లాడతాను అన్న వ్యక్తి మళ్ళీ నాకు తిరిగి ఫోన్ చేయరు. ఇంతమందికి నన్ను అబ్యూస్ చేసిన వాళ్ళు, నన్ను అష్ట కష్టాలు పెట్టి వాళ్ళ వికృతాలన్నీ నా మీద చూపించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా నేను దివాళా తీసుకుని వాళ్ళకి సేవ చేశాను. నా దగ్గర ఉన్న 4-5 డబ్బులేవో వాళ్ళ మీద పెట్టి వాళ్ళకి సేవ చేసి వాళ్ళు ప్రశాంతంగా చనిపోవడానికి నేను సహాయం చేశాను. మరియు ఈ రోజున నేను ఎవరితోనైతే ఉంటున్నానో ఆయన కంప్లీట్లీ డిసేబుల్డ్. అంటే కంప్లీట్లీ అదే దాన్ని ఏమంటారు, వికలాంగులు. నేను ఎన్నోసార్లు ఆర్థికంగా దివాళా తీశాను. కానీ ఈ రోజు ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నాను. నా సొబ్రైటీ నాది. దాన్ని నా అనుమతి లేకుండా ఎవ్వరూ తీసుకోలేరు.
ఇందాక ఇవన్నీ కూడా నా అనుమతి లేకుండా పోయినాయి అన్నాను కదా, నా కన్యత్వం దగ్గర నుంచి. కానీ నా అనుమతి లేకుండా నా సొబరైటీని ఎవరు తీసుకోలేరు. అది నాకు నేనుగా ఇచ్చి వేస్తే తప్ప నా సొబరైటీ ఎక్కడికి పోదు. ఈరోజు నాకు ఇన్ని జరిగినా కానీ, ఇన్ని కష్టాలు వచ్చినా కానీ నాకు ఎప్పుడు త్రాగాలని మాత్రం అనిపించలేదు. ఎందుకంటే నేను చాలా కృతజ్ఞురాలుగా ఉన్నా ఈ ప్రోగ్రాం నాకు దొరికినందుకు. ముఖ్యంగా ఆ, నాకు వేరే వాళ్ళకి సేవ చేసే అవకాశం దొరుకుతుంది. ఆ సేవ చేస్తున్నప్పుడు నాకు నా బాధలు గుర్తురావు, నాకున్న కష్టాలు గుర్తురావు. నాకు ఇన్సూరెన్స్ లేదనో, లేకపోతే నా దగ్గర డబ్బులు లేవనో, నాకు సెక్స్ దొరకట్లేదనో, లేకపోతే ఇంకా ఏ ఉన్నా కానీ, ఏ ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ అవి ఏవి గుర్తురావు. నేను వేరే వాళ్ళకు సహాయం చేస్తున్నప్పుడు. నేను ఈ మధ్య కాలంలో 60వ ఏట నేను గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను. సోషియాలజీ అండ్ ఆధ్యాత్మిక ఆ, 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 విషయాల్లో నేను డిగ్రీ పుచ్చుకున్నాను. నేను ఇప్పుడు ఒక ప్రీస్ట్ని. ఐఎమ్ ఓకే, అంటే నేను బాగానే ఉన్నాను, నేను ఓకే. ఈ ఒక్కరోజు ప్రోగ్రాం తోటి నేను బాగున్నాను. ఒకవేళ మీలో ఎవరికైనా కానీ అయ్యో నన్ను ప్రేమించేవారు లేరు, నన్ను ఆదరించేవారు లేరు, నన్ను ఆప్యాయతగా చూసుకునేవారు లేరు అంటే నేనున్నాను అని చెప్తున్నారండి. నేను మీకోసం ప్రార్థిస్తాను. నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను. మన సాంప్రదాయాలు, ఏఏలో ఉన్న సాంప్రదాయాలు చాలా గొప్పవి. ఆ సాంప్రదాయాలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఆ సాంప్రదాయాలకు నేను ఎప్పుడు కట్టుబడి ఉంటాను, కాపలా ఉంటాను. ఆవిడ గ్రాడ్యుయేట్ అయిన రోజున గ్రాడ్యుయేషన్ హ్యాట్ ఉంటుంది కదా, దాని మీద రాసుకున్నారంట, నేను నాకు సాయశక్తులా కష్టపడ్డాను, మిగతాదంతా దేవుడు చూసుకున్నాడు. ఐ డిడ్ మై బెస్ట్ అండ్ గాడ్ డిడ్ ద రెస్ట్ అంటున్నారు. ఈ విషయంలో ఆమె ఏమంటున్నారంటే, ఆఖరిగా ముగిస్తూ, దేవుడు ఎంతసేపు చూపించుకుంటూ ఉంటాడు, లేకపోతే ఇంత ఘోరమైన బాల్యం నుంచి, ఇన్ని ఇబ్బందుల నుంచి నాలాంటి దాన్ని తీసుకుని నాకు ఈ సొబ్రైటీ ఇచ్చి, ఈ జీవితాన్ని ఇచ్చి, ఈ రోజున ఇంత ప్రశాంతత ఇస్తున్నాడు అంటే దేవుడు ఎంతసేపు తన ఉనికిని చాటుకుంటూనే ఉంటాడు అని చెప్తూ ముగించారండి. Teresa, thank you so much. It was amazing. Um, uh, would you, Karthik told me you have another engagement. Do you want to stick around for a few more minutes for a QA, or do you need to leave? I want to Either thank way, it's you. okay. I Yeah, want to thank you so much. That was a lot. Thank you. I appreciate you. sure. I have like 10 minutes. I did send a message to the Okay. All professor, right. so 10 minutes I'm willing to, yeah, Wonderful. 9:15 I'll jump out. All right. Snehit, do you want to take over the translation for QA? Yes. Hi, Therissa. I'm Snaith Alcoholic. I will act as translator for today's Q&A session. Let me translate same in our local language. హాయ్ అండి అందరికీ, నా పేరు స్నేహిత్, నేను ఒక తాగుబోతుని. ఈరోజు ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలకు నేను అనువాదకునిగా వ్యవహరిస్తున్నాను. టెరిసా గారికి 10 నిమిషాలే ఉందండి. మనకు ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే వారు రేజ్ హ్యాండ్ ఫీచర్ ద్వారా కావచ్చు, అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగచ్చు. మ్యాక్స్ 1 to 2 questions అండి, 1 question or 2 questions. Yeah, Neha. Yeah. అడగండి Okay. శ్రీనివాస్ గారు. Uh, But Hi, Tessira. This is Srinivas here from India. I'm an alcoholic. My question is, I came to know that after 25 years of my alcoholic experience, I believe that I came to acknowledgement that I'm an alcoholic. After when my real life has been started, I did started in 2024.
with the maximum whatever I should see in the reality, I wouldn't see. But when coming to reality, so I'm unable to adjust myself, nor with the people, nor with the society, nor with any kind of things. So when I came to know about the program, when I've been rehabbed, when I came to the program, when I met the members, the group, so I've started attending meetings. So when I heard your sharing, it got a lot of inspiration that yes, I can also change with the grace of God to meetings. And but just my question here is, means how did you overcome in the initial stages of your sobriety to maintain consistently? uh, could you give me some points where I can, put on more enlightenments when the hardships comes on me to overcome that? Thank you. I believe it's the foundation of my recovery that has helped me moving forward. When I first came in, I literally spent all my efforts, my attention, my time, and my energy in the program of Alcoholics Anonymous. It was like I didn't come visit Alcoholics Anonymous. I came here to live and stay. And then I went out into the world. I hope that answers your question. Is like it it was about how do I live this? Not I just need to stop drinking, so let me go there. And I was enthusiastic, I think, from the beginning. I work hard not to lose enthusiasm and the passion and the desperation for this way of life. And so alcoholics recovery is my life. And then I happen to visit the world. I guess that's the way. And and we need to stay in the middle of the herd. I've always had people around me in recovery. In the beginning, I changed my playmates, my playground, and my playthings. I don't know, this has been my way of being, just like I was drinking. And I have moments. That's why I say thank God we're not all crazy on the same day. And so when I lose faith or when I lose hope, you have it for me. And that's how I see it. We pick each other up. We can't do this alone. Hope that Got it. answered. Got it. Thank you very much. Thank you. శ్రీనివాస్ గారు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే వారు 25 సంవత్సరాలు తాగి రియాలిటీకి దూరంగా ఉన్నారండి. అండ్ వారు 2024లో ఏకి ఇచ్చారు. అండ్ అప్పుడు వాస్తవాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు. అండ్ వారికి చాలా కష్టంగా ఉంది అన్నట్టు జనాల్లో కావచ్చు, రియాలిటీని ఫేస్ చేయడం కావచ్చు. సో తెరిసా గారిని అడిగింది ఏంటంటే వారు 35 సంవత్సరాల ముందు ఏకి వచ్చినప్పుడు వారు ఏం చేశారని చెప్పేసి అడిగారు. అండ్ వారు తెరిసా గారు ఆన్సర్ చేస్తూ నాకు నా పునాది ఫౌండేషన్ అనేది చాలా హెల్ప్ చేసిందండి. నేను నా ఎఫర్ట్స్ కావచ్చు, నా శక్తిని అంతా ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి పెట్టాను. అండ్ నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ని జస్ట్ విజిట్ చేయడానికి రాలేదు. ఏదో వచ్చి చూసి వెళ్దామని చెప్పేసి, తాగడం ఆపివేద్దామని చెప్పేసి నేను రాలేదండి. నేను ఇక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడ జీవించాలి, కలిసిపోవాలని చెప్పేసి వచ్చాను. అండ్ రికవరీ అనేది ఆ, నా జీవితం అని చెప్పేసి ఆ కోణంలో చూశాను. అండ్ ఏ గురించి చెప్తూ కూడా నేను ఎప్పుడైతే నిరాశగా ఉన్నా, నేను నమ్మకాన్ని కోల్పోయినా కూడా వారు వేరే వాళ్ళు నా కోసం అది పట్టుకొని ఉంటారు. ఒకరికొకరు సాయం చేసుకుంటాము అని చెప్పేసి ఆన్సర్ ఇచ్చారు. హ్యావ్ వన్ మోర్ హ్యాండ్ రైజ్ దట్ వుడ్ బి లాస్ట్ వన్. Okay. అడగండి తిరుమల ప్రసాద్ గారు, మనకు 5 minutes. థ్యాంక్ యూ స్నేహిత్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. నా పేరు తిరుమల ప్రసాద్. నేను ఒక తాగబోతుంది. హాయ్ తెరీసా, వండర్ఫుల్ షేరింగ్ మేడం, థ్యాంక్ యూ. అండ్ నా క్వశ్చన్ వచ్చేసి, మేడం ఈ సిచ్యువేషన్లో రావడంలో, ఇన్ని కష్టాలు పడి రావడంలో, తర్వాత ఏకి వచ్చిన తర్వాత తను మొట్టమొదటిగా చేసింది ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నామంటే మీటింగ్స్ అటెండ్ అవుతూ ఆ విధంగా ఉండడమా, సలహాలు తీసుకుంటూ ఉండడమా, లేదు అంటే ఖచ్చితంగా 12 సోపానాల కార్యాచరణ
స్పాన్సర్‌ని తీసుకొని చేయడం. అంటే చాలా మెంబర్స్ ఇక్కడ నేను చూస్తూ ఉంటాను. వితౌట్ స్టెప్ వర్క్‌లో దాన్ని ప్రోగ్రామ్ అనుకుంటుంటారు. స్పాన్సర్ లేకుండా 12 సోపానాలు చేయకుండా. అది చేస్తేనే ఇది వచ్చిందా? అనేది నా క్వెషన్. Okay. This question is from Thermal Prasad Therissa. He is asking like when you came to the program, did you just attended the meetings or took suggestions from the AA members, or you did this program of Alcoholics Anonymous, the 12 steps? He says a lot of people just attending meetings, so he want to hear from you. So did I immediately go into the 12 steps and the traditions? Am I understanding the question correctly? As soon as I came in? Yes, did you just attend the meetings, or did you take any suggestions from AA members, or you did 12 steps? Oh yeah, I did everything from the beginning. Uh, they gave me the big book. They opened up the very first page. They told me to read it. I said nothing is there, and they said exactly, you know nothing. Follow the black on the white. They gave me a sponsor. I didn't even pick one. And I listened to my sponsor because this wasn't about personality or looking for a friend or social club. This was about I am dying. Mhm. This is the last house on the block. You know, what's interesting is I've been a caregiver for all those people that I've mentioned. For the last 20 years, up until today, I've cared for people. And when I go sit across a doctor in a hospital and they receive their diagnosis, the difference between the alcoholic and any other person with an illness is that the alcoholic goes, oh, I'm going to go try to figure this out, and maybe I'll do some of the treatment. The other person, when they have cancer, diabetes, the list that I gave you, what's the difference with them is they go, I'm upset, I don't like it, but what's the treatment? And we follow the treatment immediately because it's a matter of life and death. And that's the same approach and attitude that I took from the very beginning. That this is a life and death errand. It is non-negotiable. I have no time to waste. And so, yes, I did the steps. I learned the traditions. I got a sponsor. Non-negotiable. I live this. I didn't come here to visit and to pick and choose. So yeah, I did that from the beginning. I had no other choice. I don't know how to live. Either I'm gonna drink or I'm gonna do this spiritual program of action. థ్యాంక్స్ సరిస్తా. వారు ఆన్సర్ చేస్తూ నేను అన్నీ చేశానండి. నాకు మొదటి రోజు వచ్చినప్పుడు బిగ్ బుక్ చేతిలో పెట్టారు, చదవమని చెప్పారు, నీకు ఏం తెలియదని కూడా చెప్పారు, అండ్ ఒక స్పాన్సర్ని కూడా చూస్ చేసుకోవడంలో సాయం చేశారు. స్పాన్సర్ చెప్పింది విన్నాను. నేను మొదటి నుంచి కూడా 12 సోపానాలు, 12 సాంప్రదాయాలు చేయడం జరిగింది. నాకు ఫస్ట్ నుంచి క్లియర్గా ఉంది, అంటే ఇది జీవితమా లేకపోతే మరణమా అని చెప్పేసి నాకు వేరే చాయిస్ లేదు. అండ్ ఇది నాన్ నెగోషియబుల్, అంటే తప్పనిసరిగా చేయాలండి. ఎందుకంటే జీవితం లేకపోతే మరణం నాకే. సో నేను ఈ ఏకు జస్ట్ వచ్చిపోదామని రాలేదు, ఇక్కడ జీవితామని వచ్చాను ఇంతమంది చెప్పేటట్టు. సో అదండి ఆన్సర్, తిరుమల ప్రసాద్. థ్యాంక్ యూ స్నేహిత్. థ్యాంక్ యూ మా. Thank you. I'm sorry. Thank you so much, everyone. Yes. Hi, Therissa. Sorry, just one quick minute. So, two requests from the group here. They feel that we might have rushed you due to your time pressure, etc. The group wants to know if you'd be able to see us next Saturday, same time, if you can make it. Next Saturday, I think I'm traveling. Okay. Next Saturday, yes, I'm in Rhode Island. Yeah. I don't know. I think I'll be on Saturday. Okay. Can I check the schedule where Sure. I'm going? You can inform Karthik and he'll keep us updated.
Okay, thank you. If not next week, the week after. We'd love to hear more from you. We felt we couldn't cover the topic at hand as much as we could because you were pressed for time. Um, Second is some in the group want to know if you would be comfortable sharing your phone number so that they can reach out to you. Oh, yes. If you could just paste it in the chat window, that's great. All right. Yes, I'll All right. do that We won't now. hold you any longer. All right. I don't know the code. Oh, You know what I mean? it's +1. You know. Oh, okay. Yeah. 1. Yeah, I'm very other-centered as well. So it wasn't even so much that is I'm so mindful that you have to translate, and Yeah. I'm mindful of the time. So I was being mindful of all areas. And you know what's interesting, real quick, and like I was thinking of the UN, or Uh-huh. Oh, yeah. like they usually have it already pre-written, which helps tremendously. Correct. But then this will be a canned share. I thought about that. And Sure. then when I've spoken at conferences where there's a Spanish translator or a sign language interpreter, it's happening simultaneously, and that takes a skill within itself while the person is talking. But I appreciate your patience with me, and I apologize I'm jumping off before we even have time to pray No, out, no. unless It you're was gonna it was keep sharing with each other. no, we'll read the 12 traditions in our local language and then close the meeting. Okay. Right? It was mighty helpful of you. Thank you so much. Stay blessed and thank you. Hopefully we'll see you next week, if not the week after. Thank Thank you. you. Thank you for All your right. service. Bye-bye, everyone. Right. మిత్రులారా ఎవరన్నా 12 సాంప్రదాయాలు చదవగలరండి తెలుగులో? ఓ సారీ, స్నేహితు మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు? సెరెనిటీ ప్రేయర్. 12 సాంప్రదాయాలు తెలుగులో, అలాగే ఓకే సెరెనిటీ ప్రేయర్. ఓకే ఓకే. ఎవరు చదువుతారండి? ప్లీజ్. సో సో నా ప్రశ్న నేను కహాలిక్ని. సో 12 సాంప్రదాయాలు. ఒకటి, మన ఉమ్మడి సంక్షేమం అత్యంత ప్రధానమైనది. వ్యక్తిగత స్వస్థతే ఏఐటిపై ఆధారపడి ఉన్నది. 2, తనకు తానుగా మన గ్రూపు అంతఃకరణ ద్వారా వ్యక్తపరుచుకున్న ప్రేమభూతి యొక్క దేవుడు మాత్రమే మన గ్రూపు ప్రయోజనంలో తుది నిర్ణయాధికారి. మన నాయకులు నమ్మకమైన సేవకులు మాత్రమే, పరిపాలించేవారు కారు. 3, ఏ సభ్యులను కావాల్సిన ఒకే అర్హత, త్రాగటం ఆపేయాలని కోరిక మాత్రమే. 4, ఇతర గ్రూపులపై కానీ ఏ మొత్తంపై కానీ ప్రభావం కలిగించే విషయంలో తప్ప ప్రతి గ్రూపు స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగి ఉండవాలి. 5, ప్రతి గ్రూపు ప్రధాన లక్ష్యం ఒకటే, ఇంకనూ బాధపడుతున్న త్రాగుబోతులకి ఏ సందేశం అందజేయటియే. 6, ఏ గ్రూపు ఏ విధమైన సంబంధ సదుపాయంలో లేక బయట వ్యవస్థల సమ్మతి తెలుపుటి కానీ, ధన సహాయం చేయటి కానీ, యొక్క పేరు అరువు ఇచ్చటి కానీ చేయరాదు. అలా కానట్లయితే డబ్బు, ఆస్తి, ఖ్యాతి వంటి సమస్యలు మనలను మన ప్రధాన లక్ష్యం నుండి మరలుస్తాయి. 7, ప్రతి గ్రూపు బయట నుంచి చందాలు నిరాకరిస్తూ పూర్తి స్వయంపోషకంగా ఉండాలి. 8, ఆల్కహాల్స్ అనానిమస్ ఎప్పటికీ వృత్తిపరమైనది కాకూడదు, కానీ మన సేవా కేంద్రాలు ప్రత్యేకమైన ఉద్యోగం నియమించుకొనవచ్చు. 9, ఏఎని దానిగా ఎప్పటికీ వ్యవస్థీకరించరాదు, కానీ తాము సేవ చేస్తున్న వారికి నేరుగా బాధ్యత వహించే సర్వీస్ బోర్డులు లేదా కమిటీలను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. 10, ఆల్కహాల్స్ అనానిమస్ బయట విషయంపై అలాంటి అభిప్రాయమీ లేవు, అందువలన పేరును బహిరంగ వివాదాలకి లాగకూడదు. 11, మన ప్రజా సంబంధ విధానం వృద్ధి చేయటం కంటే ఆకర్షించటపై ఆధారపడి ఉన్నది. పత్రికలు, రేడియో, సినిమా మరియు టీవీలలో మన వ్యక్తిగత గుప్తత కొనసాగాల్సిన అవసరం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. 12, వ్యక్తిత్వం కన్నా నియమం ప్రధానమని ఎల్లప్పుడూ మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉండే గుప్తత మన అన్ని సాంప్రదాయాలకు ఆధ్యాత్మిక పునాది. మీరే ప్రేయర్ కూడా చదివండి సార్, ఇఫ్ యూ క్యాన్. యా, ఓకే సార్. శాంత ప్రార్థన చేసుకుందాం. దేవా, నేను మార్చలేని విషయములను అంగీకరించుటకు నాకు ప్రశాంతత నిన్ను మార్చగలిగిన విషయం
మార్చుకొనుటకు మార్చుకున్నటకు ధైర్యము నిమ్ము, దైనం మరియు మరియు పై రెంటికి గల పైరెండిటి గల తేడా తెలుసుకుని తేడా తెలుసుకును వివేకము నిమ్ము. వివేకము. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ అండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ పవన్ అన్న. థ్యాంక్ యూ స్నేహిత్. Thank you very. Thank you, sir. Thank you. థ్యాంక్ యూ అండి. గుడ్ నైట్. థ్యాంక్ యూ సార్.